As we look at today's gospel, Si nos fijamos en el Evangelio de hoy, chapter 12 of Luke has a lot of information. el capítulo 12 de Lucas tiene mucha información. So it starts out really nice. Empieza de una forma muy buena. Don't be afraid. No tengas miedo. Your Father is pleased to give you the kingdom. Tu Padre está complacido de darte el reino. Doesn't that sound wonderful? ¿Suena esto maravilloso? It makes God happy to give you the kingdom of heaven. A Dios lo pone contento regalarte el reino de los cielos. And it makes us happy too. Y eso hace que nosotros también estemos contentos. Everybody's happy, Todos están contentos. except for one thing. Solo una cosa, We're not there yet. todavía no estamos ahí. We got a few more things to do. Tenemos que hacer algunas cosas. That's why I have that quote up there from the Acts of the Apostles. Por eso tengo ese versículo de los Hechos de los Apóstoles. It is necessary for us to undergo many hardships before we enter the kingdom of God. Es necesario que pasemos por muchas dificultades antes de entrar al reino de Dios. So after Jesus tells us that God's really happy to let us into heaven, Entonces, después que Jesús nos dice que el Padre está muy contento de dejarnos ir al reino de los cielos, he reminds us we got to do a few things first. nos recuerda que tenemos que hacer algunas cosas antes. So he starts out talking about the virtue of detachment Él comienza a hablar acerca de la virtud del desapego and the importance of charity, of helping out others in need. y la importancia que tiene la caridad y ayudar a otros que lo necesitan. So he says, sell your belongings and give alms. Él dice, vende lo que tienes y da la limosna. Then he says to get money bags that don't wear out. Y dice después también que conserve el dinero que no se gasta. A never-ending treasure in heaven that no thief can steal. Un tesoro eterno en el cielo que ningún ladrón se puede robar. So he's talking about spiritual riches, Ahí él está hablando de las riquezas espirituales, the riches of faith and grace and a relationship with God. la riqueza de la fe, de la gracia y de la relación con Dios. A thief can steal your wallet, Un ladrón te puede robar la cartera, but he cannot steal grace from your soul. pero no puedes robar la gracia de tu corazón. So Jesus is pointing out that the greatest treasures Jesús está señalando que los tesoros más grandes aren't physical, no son físicos, spiritual. son espirituales. So he goes on to say, where your treasure is, there will your heart be. Continúa diciendo, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. So what we love motivates us, Por tanto, lo que nosotros amamos nos motiva, pulls us toward it, nos acerca a eso. and we use our energy and resources. Y por eso utilizamos nuestra energía y recursos. Now, of course, we should be loving our family and our children. Por supuesto que tenemos que amar a nuestra familia, a nuestros hijos. And when we love them, we are loving God. Y cuando lo amamos a ellos, estamos amando a Dios. But besides that, Pero aparte de eso, we're also called to prayer. también estamos llamados a la oración. And as I mentioned before, Y como les había mencionado antes, God asks us to give him 1 hour or an hour and a half per week. Dios nos pide que le regalemos 1 hora o 1 hora y media por semana. Sunday is the Sabbath. El domingo es el reconocido sábado. So it's a small portion of time out of the whole week. Es una pequeña porción de toda la semana. You have 24 hours a day, 7 days a week. Tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana. So the God who gives us all this time asks for 1 hour. Y el Dios quien nos da todo ese tiempo nos pide 1 hora. What about the rest of the days that aren't Sunday? ¿Y qué pasa entonces con el resto de los días que no son domingo? Are we supposed to remember him and give him some time on those days? ¿Será que lo tenemos que recordar y dedicarle tiempo en esos días? We definitely are. Definitivamente así es. So let's think. We've got 24 hours every day. Pensemos entonces, tenemos 24 horas todos los días. We lose about
16, 17 hours a day between sleeping and working. Perdemos quizá alrededor de unas 16 horas entre dormir y trabajar. That leaves us about 7 hours. Eso deja alrededor de 7 horas. And there's still probably more work at home that we got to do there. Y probablemente hay trabajo que también tenemos que hacer en la casa. But what about God? ¿Y qué tal de Dios? Can we give him a quarter of an hour? ¿Será que le podemos dar el cuarto de una hora? 5 minutes? 5 minutos, Something? algo, Because, you know, he's giving us all this time. porque recuerden que Él nos está dando todo este tiempo And this time is given to us to prepare for heaven. y este tiempo se nos da para que nos preparemos para ir al cielo, Because nobody's staying here. porque nadie se va a quedar aquí. We're all moving on. Todos vamos a seguir adelante. Whether we want to or not, we're going. Aunque quieras o no, todos nos vamos. So we're here to prepare. Por eso estamos aquí para prepararnos. So Jesus says here, gird your loins and light your lamps. Por eso Jesús nos dice, ajusta tu cinturón y prepara tu rebaño. Now that's kind of an archaic phrase. Esa es una frase un tanto arcaica o antigua, But if they were getting ready for battle, they didn't want to have their robes loose, so they would tighten them up, tighten their belt. pero si estaban en un tiempo de guerra, ellos no querían tener su cinturón o su lazo que estuviera suelto y por tanto se ajustaban. Are we getting ready for battle? ¿Nos estamos preparando para la batalla? Unfortunately, yes. Desafortunadamente, sí. The battle for our salvation, La batalla para nuestra salvación, the battle between light and darkness, la batalla entre la luz y la oscuridad, the battle between the flesh and the spirit, la batalla entre la carne y el espíritu, the battle between heaven and hell, la batalla entre el cielo y el infierno, and the battlefield is in this world, in our hearts and minds. y los centros de batallas que batallan con nuestra mente y nuestros corazones, The battle between sin and prayer. la batalla entre el pecado y la oración. So when he says to gird your loins, that's a phrase that really means get ready for the fight. Por eso cuando él dice que te ajustes el cinturón o el lazo, está diciendo prepárate para la batalla. Then he says light your lamps. Y después dice prende la lámpara. What does that mean? ¿Y eso qué quiere decir? Well, we need light to see where we're going. Necesitamos la luz para poder ver dónde vamos. And so we need the spiritual light of God's truth Y por eso necesitamos la luz espiritual de la verdad de Dios, to keep us on the path to heaven para que Él nos mantenga en el camino hacia el cielo and to warn us of those dangers that can stop us. y para que nos advierta de esos peligros que nos pueden detener. So it's important for us to have a properly formed conscience. Por eso es importante que nosotros tengamos una conciencia bien formada. Now, your conscience Tu conciencia is your last best judgment of what is right and wrong. es la que tienes para poder juzgar entre lo bueno y lo malo. But we are called to properly form Pero estamos llamados a formarla apropiadamente and enlighten our conscience y iluminar la conciencia according to the Word of God and the Church's teaching. de acuerdo a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la iglesia. And that's why I encourage you all to have the Catechism of the Catholic Church. Por eso les invito o motivo a todos para que tengan el catecismo de la Iglesia Católica. I know it's out there in Spanish, Yo sé que está disponible en español and it's online for free. y también está en línea gratis. So lots of times people ask me, Father, is this a sin? Muchas veces las personas se acercan a mí y me preguntan, Padre, ¿esto es pecado? And I'm happy to answer. Y yo estoy contento de poderle contestar. You can always ask me. Siempre me pueden preguntar, Because otherwise I went to school, to college, and for 8 years for nothing. porque de otra manera entonces hubiera ido a la escuela y a la universidad para nada. We might as well get something out of it. Entonces hay que sacarle provecho. 4 years at Rutgers and 4 years at Mount St. Mary's Seminary. Tuve 4 años en la universidad y 4 años en el seminario.
So we have the 10 Commandments, Tenemos los 10 mandamientos and we need to have a proper understanding of them. y tenemos que tener un entendimiento apropiado de ellos. Now, the world, El mundo, unfortunately, desafortunadamente, is constantly attacking us. está constantemente atacándonos. Christ says, I am the light of the world. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Jesus says, light your lamps. Jesús dice, prende tu lámpara. And up there I have the quote from John's Gospel, the light shines in the darkness, and the darkness grasped it not. Y ahí también tengo el versículo de Juan. La luz brillaba y la oscuridad no la opacaba. So the truth is what God teaches us and reveals to us from heaven La verdad es lo que Dios nos revela desde el cielo, about what we are to believe in the creed, de qué es lo que nosotros tenemos que creer y el credo, about what is right and wrong in the commandments, de qué es lo que está bien y lo que está mal en los mandamientos, about the sacraments, sobre los sacramentos and about the life of prayer. y sobre la vida de oración. So the darkness comes along every day. La oscuridad viene a nosotros todos los días. It is a spiritual storm Es una tormenta espiritual of doubts, de dudas, lies, mentiras, temptation, tentaciones and information that attacks the truths of God. e información que ataca la verdad de Dios. The fifth commandment, El quinto mandamiento we see it in the news media. lo vemos en los medios de comunicación. They want to convince us the child in the womb is not a child. Ellos nos quieren convencer de que el niño en el vientre no es un niño. The sixth and ninth commandment, El sexto y el noveno mandamiento. they want to teach us that intimacy between a man and a woman does not need to be in marriage. Nos quieren enseñar que la intimidad entre un hombre y una mujer no tiene que ser en el matrimonio. God created man and woman. Dios creó al hombre y a la mujer. He created marriage for them to be together, Él creó el matrimonio para que estuvieran juntos, to have a family, to have children. para que tuvieran una familia, tuvieran hijos. And that is the natural order of things, a man and a woman. Y ese es el orden natural de las cosas, con un hombre y una mujer. So the world attacks that. El mundo ataca eso. The family is under attack from every aspect. La familia está siendo atacada en todos los aspectos. The family is good. La familia es buena. The family comes from God. La familia viene de Dios. It is light from heaven. Es luz del cielo. However, Sin embargo, the darkness la oscuridad comes with lies and temptations, viene con mentiras y tentaciones, all manner of impurity, llena de impureza, messages in songs and in movies and con magazines. mensajes que podemos escuchar en las películas, en las revistas, en las canciones. And the worst darkness of all, Y la peor oscuridad de todas, one of hell's most powerful super weapons, una de las armas más sobrenaturales del infierno, is pornography, es la pornografía. and how unfortunately children get exposed to it, Y cómo desafortunadamente los niños se ven expuestos and it seeks to destroy their innocence, y busca destruir su inocencia, to destroy the character of men and women. destruir el carácter entre hombre y mujer. It delivers a message Envía un mensaje that physical intimacy que la intimidad física should be outside of marriage tiene que ser fuera del matrimonio and can be unnatural and weird, y no tiene que ser natural y puede ser rara o extraña and it's all good, y todo está bien, but it's not, pero no lo es, because God tells us porque Dios nos dice in the commandments, en los mandamientos, the sixth and ninth commandment. en el sexto y noveno mandamiento. And so that's why you need to light your lamps. Por eso es que tienen que encender sus lámparas. Keep the truth
of God and heaven in your hearts and minds, Mantener la verdad de Dios en sus corazones y en sus mentes, because there's a battle for your soul going on. porque hay una batalla contra su alma que está sucediendo. The lies and the darkness and the seductions are coming. Las mentiras, las oscuridades y las seducciones vienen. Hell is after us and our families and our children. El infierno nos está persiguiendo y está contra nuestra familia y contra nuestros hijos. But the light is stronger than the darkness. Pero la luz es más fuerte que la oscuridad. And God is there to help us Y Dios está ahí para ayudarnos if we want help. si queremos ayuda. So Jesus goes on, Jesús continúa diciendo, blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. bienaventurados aquellos siervos a quienes Dios encuentra listos a su llegada. Are we vigilant? ¿Somos vigilantes? Are we aware and ready at all times ¿Estamos conscientes y listos en todo momento that we are living in a spiritual battlefield? de que estamos en una batalla espiritual? Every day, temptations not to pray, Todos los días se presenta la tentación para no orar, temptations against purity, tentaciones contra la pureza, temptations to be proud and angry and vengeful, tentaciones para ser orgulloso, vengativo to verbally abuse and attack my neighbor, y abusar verbalmente y atacar a mi prójimo, to put my neighbor down so that I can build myself up. poner a mi prójimo o a mi hermano abajo para yo poderme enaltecer. We are called to be servants of God, Somos llamados a ser siervos de Dios, servants of truth and love. sirvientes o servidores de la verdad y del amor. A servant is humble. Un servidor es humilde. The world El mundo wants to make us think we are the master. quiere que nosotros pensemos que nosotros somos los maestros, We can do whatever we want. que podemos hacer todo lo que nosotros queramos, Don't fear God nor man. que no le tengamos miedo ni a Dios ni al hombre. You're the master. You're in charge. Tú eres el maestro, tú estás a cargo. That's the darkness and the temptation. Esa es la oscuridad y la tentación. But we need to remember we are the servant and Christ is the master. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros somos los servidores y que Cristo es el maestro. We are the students and he is the teacher. Nosotros somos los estudiantes y Él es el maestro. We should always be learning and growing in the faith. Siempre tenemos que estar aprendiendo y creciendo en la fe. We are the creatures. He is the creator. Nosotros somos las criaturas, Él es el creador. So if you are vigilant when he arrives, Por tanto, si eres vigilante a su llegada, it says he will have them recline at table and wait on them. y nos dice que vas a estar esperando en la mesa, Because in this world is where we work. porque en este mundo es donde nosotros trabajamos. In eternity, we will have time to recline and rest. En la eternidad vamos a tener el tiempo de recostarnos y descansar. Jesus goes on to say, if the owner of the house knew when the thief was coming, he would not have let it be broken into. Jesús nos continúa diciendo, si el amo supiera cuándo va a venir el ladrón, él no permitiría que llegara y rompiera. So you must be prepared for when you do not expect the Son of Man will come. Por eso tienes que estar preparado porque no sabes cuándo viene el Hijo del Hombre. Now, I often thought about that analogy of Jesus as a thief. Muchas veces yo he pensado en esa analogía de Jesús como un ladrón. Now, how does that work? ¿Y eso cómo funciona? Well, if a person is leading a life of sin, Si una persona está viviendo una vida de pecado, he's coming to take it away. está viniendo para llevársela. If you spend your whole life living for this world Si pasas toda tu vida viviendo para este mundo and you have no connection to heaven, y no tienes ninguna conexión con el cielo, then he really is a thief. entonces Jesús verdaderamente es un ladrón.
because he takes sin away from the sinner forever. Porque Él se lleva verdaderamente el pecado del pecador para siempre. And that life he was living for without God is gone. Y esa vida que Él estaba viviendo sin Dios ya no existe. But for we who are serving God, Pero para nosotros quienes estamos sirviendo a Dios, Christ is not a thief. Cristo no es un ladrón. He comes to reward us. Él viene para recompensarnos. And it says here, who is the faithful and prudent steward Y nos dice, ¿quién es el fiel y el servidor prudente? and we hope that's us, Y esperamos que eso seamos nosotros, whom the Lord will put in charge of his servants to distribute food allowance at the proper time. a quien el Señor le dará la oportunidad de repartir su alimento en el momento apropiado. So this symbol, Este símbolo the food, has different layers. de la comida tiene diferentes niveles. Obviously, it means to help others get to the Eucharist, Obviamente se refiere a acercar a otros a la Eucaristía, bring people to church, teach them that it's the living bread from heaven. acercar a las personas a la iglesia y enseñarles que es el pan vivo del cielo. To distribute food, to maybe give someone some food if they're hungry. Quizá distribuir comida y darle comida a alguien que quizá tenga hambre. And the food of truth for the soul. Y el alimento de la verdad para el alma. Because this servant is distributing the food allowance at the proper time. Porque este servidor estaba distribuyendo la comida en el momento apropiado. So God is going to give you opportunities in life Dios te va a dar oportunidades en la vida for you to get the Eucharist and bring others to the Eucharist. para que tú tomes la Eucaristía y traigas a otros a la Eucaristía. That's food for the soul, Ese es alimento para el alma. but also to get food for your body and to give food for other people's bodies. Pero también se refiere a obtener alimento para tu cuerpo y darle de comer al cuerpo de otras personas. And the spiritual food of the gospel. Y el alimento espiritual del Evangelio. And so as we look further, Por eso si continuamos leyendo, we see the scary part. vemos la parte que causa miedo. If that servant says to himself, Si ese servidor se dijera a sí mismo, my master is delayed in coming, mi maestro se va a tardar en llegar, and begins to beat the men servants and the maid y servants, comienza a pegarle a los servidores, to get drunk. y se comienza a emborrachar. It says the master will come at an unexpected hour El maestro llegará en un momento inesperado and punish the servant severely. y va a castigar al servidor de una forma severa. I don't know about you, but that scares me. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me asusta. I'd say the suffering in this life is sufficient. Yo pienso que el sufrimiento en esta vida es más que suficiente. I don't want to ever experience the punishment in the next world that is severe. Yo no quiero experimentar el castigo en la siguiente vida que es severo And to be assigned a place with the unfaithful. y estar en un lugar con los infieles. That's why we need to be faithful here and now. Por eso tenemos que ser fieles aquí y ahora. We don't want to spend our lives with the unfaithful, No queremos pasar la vida con los infieles, because then we get to be with them in the next world. porque entonces pasaremos a estar con ellos en la siguiente vida. Not a happy place. No es un lugar feliz. Then we see that God points out how his mercy works. Después vemos como Dios nos muestra cómo funciona su misericordia. The servant who knew his master's will, Y aquel servidor que conocía la voluntad de su maestro, but didn't act in accord with it, pero no actuó de acuerdo a ella, will be beaten severely. va a ser castigado severamente. So more is required of the person who's given more. Se le exige más a quien se le da más. So that's us, Eso somos nosotros, and especially me. especialmente yo. So I have a very interesting judgment to look forward to. Entonces yo voy a tener un juicio muy interesante al cual enfrentarme.
Fortunately, the Lord is merciful. Afortunadamente, Dios es misericordioso. We see the next line is a little more merciful. Y vemos que la siguiente parte es aún más misericordiosa. It says here, the servant who is ignorant of his master's will, Y nos dice, aquel servidor que es ignorante de la voluntad de su maestro, but acted in a way deserving of a severe beating, will be beaten only lightly. pero actúa en una forma en la que debería de ser castigado, no será castigado tan severamente. So, if someone says, would you like a severe beating or a light beating? I'm voting for the light one. Entonces, si a alguien le preguntan si quiere ser castigado severamente o suavemente, yo lo escogería suavemente. So the more we know, the more we're responsible. Por eso, mientras más sabemos, más responsables somos. Jesus said on the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. But it's not like knowing the right thing is a disadvantage. Pero no es que saber lo correcto sea una desventaja. It's only a disadvantage if we choose to neglect and ignore it. Solamente es una desventaja si escogemos rechazarla o ignorarla. I thank God every day Yo agradezco a Dios todos los días that I learned from my loving parents about the rosary, de que aprendí de mis padres amorosos sobre el rosario, that my parents were believers and took me to church, de que mis padres eran creyentes y me llevaron a la iglesia, that they were wonderful people, de que eran personas maravillosas, my mom especially. mi mamá especialmente. I always make a joke, if I become Pope, I will make my mother a saint. Yo siempre he dicho que si me convierto en papa voy a hacer que mi mamá sea santa. It's the least I could do for mom. Es lo menos que puedo hacer por mamá. She put up with a lot of nonsense from me. Ella aguantó muchas cosas sobre mí. I wasn't very saintly when I was younger. Yo no era muy santo que digamos cuando era pequeño. So there's so many gifts that God gives us. Hay muchos regalos que Dios nos da, But among the greatest is the light for your lamps. pero entre los más grandes está la luz para las lámparas, God's truth that lightens up your heart and your mind and your soul. la verdad de Dios que ilumina nuestras mentes, almas y corazones. Shows you the path to heaven. Nos muestra el camino al cielo, Shows you how to truly love God and your neighbor. nos muestra cómo verdaderamente amar a Dios y al prójimo. The Our Father, the Hail Mary. El Padre Nuestro, el Ave María, Two wonderful gifts from heaven dos grandes regalos del cielo that we should use every day que debemos de usar todos los días in our daily Sabbath. en nuestro sábado o sabatino diario. Not just once a week on Sunday, No solamente un día a la semana en domingo, but every day. pero todos los días. The Our Father and the Hail Mary. El Padre Nuestro y el Ave María. And hopefully with your family. Y esperando que sea con la familia. Because as I said, the forces of evil Porque como ya le dije antes, las fuerzas de la maldad are coming after us. nos vienen a perseguir. And so that's why Jesus says to gird your loins and light your Y lamps. por eso es que Jesús nos dice que nos ajustemos el cinturón y que preparemos el rebaño. We need to be ready. Tenemos que estar listos. This is God's house. Esta es la casa de Dios. You come here and you get strength for your soul. Vienes aquí y obtienes fortaleza para tu alma. And the hope is that when you leave with Christ inside you, Y la esperanza es que cuando sales con Cristo dentro de ti, you bring that light out into the world tú llevas esa luz al mundo and you spread it. y la esparces. We don't want to be out in the world and have the darkness of sin and lies overcome our soul. No queremos que cuando salgamos al mundo nos dejamos sobrepasar por esa oscuridad que tiene el mundo. We want to be the soldiers of Christ. Nosotros queremos ser los soldados de Cristo. We want to be the ones that win, Queremos ser los que ganemos, bringing that light and love to our family and friends and even strangers. llevando esa luz a familiares, a amigos e incluso extraños.